Sometimes all I think about is you. These things are freaking me out. Is that the song? I don't freaking remember what the song is. But that's alright. How does it freaking matter? Perfect. Perfecto. Perfecto. నీకోసం ఎన్ని కష్టాలు పడుతున్నాంలే. Oh, train! Yeah! Train! Finally. ఏంటి ఫుల్లే ఏం చేయలేవు. ఇప్పుడు కాదు, తర్వాత. చేశాక ఓకే. బాయ్ 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 బాయ్. Super sexy feeling. Super sexy feeling. Yes, that is what Accra does to me. Accra. Hey. Senseless freaking prick. చాలే, మన ఆక్రా మూడు ఎందుకు పాడేసుకో. ఆక్రా అమ్మ దింపా. అమ్మా ఈరోజు పొద్దు నుంచి లేచినప్పటి నుంచి ఇదే పని మీద ఉన్నాను. ఆక్రాన్ ఎట్లా సెట్ చేయాలి. నైట్ అంతా దిమాఖరావు అయింది. తమ్ముడేమో, అరే నీ ఎగ్జాస్ట్ బ్రాకెట్లు నువ్వు 3D ప్రింటర్ అవసరం లేదు, ఏమవసరం లేదు, అబ్బాయి నాకు స్టాక్ ఎగ్జాస్ట్ పెట్టు అన్నాడు. మరి ఇది ఎక్కడ కావాలరా బాబు, 80,000 పెట్టి కొన్నాం కదా ఎగ్జాస్ట్, ఇంకో 20,000 పెట్టి స్లిప్ ఆన్ పైపు కొన్నాము, ఇవన్నీ వాడద్దా ఏంది, ఊరికే కొని షోపీస్లో పెట్టుకుందామా ఏంది అని నాకు కొంచెం నైట్ అంతా ఆలోచిస్తున్నాను. ఏంది ఏం చేద్దాం ఇంకా పొద్దున్న లేచేసరికి కోసి పాడద్దబ్బా. ఇది peacock. Come on, show us some feathers. Yes, show some hopping.
Show us some love. Show us some love. ఎవడానికి నుంచి వచ్చి తేడా చూస్తున్నాడు. Yeah, that's the peacock. This is the male. This one is a female. Male is the most beautiful thing of them all, but still the male has to impress the female. That is how the world is, man. Females are always one level up. Somehow the male has to do all the hard work. Somehow the male has to still show that of all the beautiful males all around, the male that is trying to attract is the beautifulest. Sad little story of a peacock. Male peacock. Peacock అంటేనే మేల్ కదా, పీ హెన్ అంటే ఫీమేల్ కదా. సాడ్ లిటిల్ స్టోరీ ఆఫ్ అ పీకాక్స్ లైఫ్. ఈరోజు పొద్దున్నుంచి నేను పడిన కష్టానికి అర్థం ఏంటో చెప్తా. ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాస్ట్కి ఆ స్వింగ్ ఆర్మ్కి మధ్యలో గ్యాప్ ఉంది చూసారా, ఆ గ్యాప్ ముందు ఎంత ఉండేది. ఈ ఎగ్జాస్ట్ ఇక్కడ ఉంది కదా, ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ ఉండేది. ఈ సెంటర్ లైన్ ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడికి ఉంది కదా, ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడికి ఉండేది. అది ఎందుకు, ఆ లోపల మధ్యలో ఉన్న ఈ పైప్ ఉంది కదా, ఈ పైప్ కొంచెం ఎక్స్ట్రా 2.5 inches ఎక్స్ట్రా లాంగ్ ఉండే అనమాట. ఆ 2.5 inches లాంగ్ లెంత్ని కట్ చేసేసి మళ్ళీ వెల్డ్ చేస్తే ఇప్పుడు ఈ గ్యాప్ ఎట్లా డిజైన్ యాజ్ పర్ డిజైన్ ఎట్లా ఉండాలో అట్లా వచ్చేసింది. అండ్ దెన్ దిస్ exhaust holder, the carbon fiber exhaust holder that came with the Acra, now that is fitting onto the stock exhaust hanger. ఇదంతా ఎందుకు, నార్మల్గా యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉన్నది పెట్టేయచ్చు కదా అని మీరు క్వశ్చన్ అడిగితే, నేను ఎందుకు చేశానంటే ఈ లైన్ యొక్క యాంగిల్ ఏదైతే ఉందో అది దీంతో మ్యాచ్ అవ్వాలన్నమాట. అది దాంతో మ్యాచ్ అయితేనే చూడడానికి కొంచెం చూడసఖ్యంగా ఉంటుంది బండి. ఇప్పుడు చూసారా, మొత్తం బ్లాక్, ఒక రెడ్ స్టిక్కర్, అక్రాపోవిచ్ అనే స్టిక్కర్, అక్రాపోవిచ్ అనే రిజర్వేర్ సాక్, అక్రాపోవిచ్ అనే కీ చైన్. బండి చూడ్డానికి అదిరింది. బ్లాక్ థీమ్. దిస్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ హౌ ఐ వాంటెడ్ మై బైక్ టు లుక్. ఐ ప్రాబ్లీ విల్ గెట్ న్యూ వాల్ పేపర్ ఫ్రమ్ దిస్ సెటప్ సూన్. లెట్స్ సీ. సో అదండి అక్రాపోవిచ్ స్టోరీ. ఈరోజు పడ్డ కష్టానికి నాకు తక్కిన ఫలితమే దక్కింది అనుకుంటూ ఇంతటితో మనం వ్లాగ్ క్లోజ్ చేద్దాం. నేను మీతో నెక్స్ట్ వ్లాగ్లో మళ్ళీ మాట్లాడతాను. దిస్ ఇస్ litreninja signing off. Thanks for watching. Do like, share, and if you have not yet, do subscribe. I'll talk to you in the next one. Cheers. Tata. Bye-bye. Peace.